Mkopoa. Welcome back to another episode. My name is Carlos TR, and today we want to speak about the role of youth in politics. Good evening. My name is Victor. We'll be talking as we move along. Yo, mi naitwa Kevin Karari na leo tunabonga juu ya politics, yani role ya youth kwa politics na venye wanastyle wasaidie ku make sure, kwa sababu hii time election yetu venye na go ikue safe, ikue sawa na run smooth, na sima youth tunaweza fanya hivyo. On first rule we start with about registration. What do you think about registration, my friend here, Victor? Well, you see, the greatest weapon that everyone has in a country, especially in a functioning democracy, in my opinion, is that you're able to have your voice heard. You speak and you're heard. And the only way that you can speak and be heard is through your vote. And obviously you cannot vote without registering as a voter. Sasa unapata most of our situation is that tunajuanga shida yetu iko wapi, tunajuanga the kind of leader that we want, tunajuanga the issues that we should talk about, and we obviously need to know that such and such a person is talking about the issues that affect us. We know exactly what we need. But sometimes tuna feel ni kama that single vote. Like, how do I make a difference in a country of say 15 million voters, yet I have a single vote? But sasa mi naona if we believe in ourselves and every single one of us a vote genuinely, first you register as a voter, and then before you tick that box, you ask yourself one question: are you doing the right thing? And are you going to stand by what you are about to do for the next 5 years? Yeah. Brother Kevin, what do you think about that registration of voters? Do you think we have the right number of youth to now? Youth is about from 18 to 35. Do you think our youth have registered, all of them? Are they truly registered in this politics? Mi kwangu naona mayouth wengi kwa ikikuja kwa kushow unaona kwanga nimeregister ati sasa after unapatanga a lot of youth ndio wanakuanga na the right answers ya kuvote the right person, but ukipata nao kwa street wako tutavotia huyo ndio ako na change, huyo ndio ata make change, lakini in reality kwao hawaja take vote, yani hawaja register votes, na hakuna kitu mbaya unasema you want to vote the right person, ama unapigia debe the right person kwa kura, alafu wewe mwenyewe una kura ya kuvotia that the right person, alafu percentage mob nasikia hii Kenya saizi mayouth bado hawaja register votes. Alafu kitu ya pili pia, the old people ndio wana register votes. Juu ni kwa nini hiyo census iko hivyo, ama hiyo statistics iko hivyo? So on my opinion, naona I've seen many people tell me, youth kama sisi wengi nimekuwa nikimit mtaani, unamuuliza nani anashinda ikura, akona favorite wake already, atakwambia ni huyu atashinda. But another question namuuliza, umechukua kura? Na akwambia hapana. Sasa tumekuwa na deadline ya kuregister kura, but somehow our ID can also vote. So our ID can vote, yeah? Do you have to register again? You can. Of course you have to register, but when voting, you of course have to register as a voter so that the electoral body has your details. But then on the voting day, you really do not need the voter's card. You only need your original identity card, which they will use alongside your fingerprints to prove your identity, so that they know that they are certain that there is no impersonification. Yeah, because watu wengi wameregister, we have seen those machines na ID somehow ID get to vote
you get yourself, you are still in the same system that has been there and there, the same system. So many of those youth nimekuwa nikimit wanakwambianga tu hawana kura na wanajua president, nao ndo wanazusha maybe hata kwa rari, kwa hizo marari zote zenye tunaanza politicians. Manze, kama una kura kaa nyumbani, wacha watu wenye wako na kura wakuje wachague leaders. Wewe unaja na leaders, uko naja na kala ka shilingi 2 na kuleta vurugu. So my youth to make it, tuko na kura yetu. So on another point, do you have another point, brother? Saizi point gani? Yeah, like a point on a role of youth for politics. Me I think to discuss history yenye imekuwa ikihappen around juzi, wakati Raila alikuwa ameshia kuenda function ya Kibor. Alafu sasa ma youth wakaamua mfuate akirudi kwenda kupanda chopa yake, alafu wakairushia mawe. Sasa tulikuwa nataka tu discuss hiyo kiasi kuhusu youth na ku promote peace hii time ya campaign, hii time wakati unajua politics na kuanga emotional sana sometimes. So maybe tuongee juu hiyo, how youth wanaweza keep peace. Well, just before we get there, something just came to my mind that before we even get to registration, or before we even get to, talk to people to vote, create that mobilization, perhaps there are things that need to be understood first. So IBC hukuwa na set dates za kufanya mass registration of voters, of which ishapita. So at the moment, you need to go to your sub-county IBC headquarters. If you have your identity card and you're not registered as a voter, you can still do it. So unaenda sub-county headquarters and you register as a voter, and then use that voter's card as your voice come August. I can move to the next question. Ukitaka kubadilisha kura yako, tuseme ulikuwa umeregister Kakamega, sasa uchange uende unataka sana Nairobi, unaweza fanya aje? Okay, kama register Wakenya si lazima uchange place. That is the truth. You can go to ABC Center, uko kwa office yao headquarter, they will change for you if you are voting here. But but utaweza kuvotia MCA wako, utaweza kuvotia governor wako na MP. Utavote a place where you have registered and you are changed. Kama uko Nakuru, you will change it into Nakuru. If you are in Nairobi, you will change into Nairobi. But it is a matter of your presidency. I think when people travel wanaenda nyumbani, wanaenda kuvotia watu wao nyumbani kwao na but yeah. So Keva liguzia mambo ya chopper. This is where youth tunatumika. That is a point of how youth we are being used by politicians who have been there and politics in this country always. Firstly, apart from Raila chopper, tuliona Ruto's cars were beaten along Kondele. So it's the same thing that imeenda ku happen huku hii place ingine yenye chopper ya Raila ilikuwa. Na yes, my youth to make hivi, according to police wana believe kuna politician wa such another political party yenye ilikuwa involved, na that political party also the leader amesema he will take action. Those people will never have ticket in that political party in that area. So my youth, wacha mtu akuja aongea aseme siasa zake na aende. Wewe baki ukichapa wera yako ama ukifanya kazi yako, kwa sababu utarushia msee mawe upasue hiyo ndege, na maybe kesho ndio ungeenda huko kufanya kazi kuosha hiyo ndege. Umejaribia kazi, ajue tu CV yako, kwa sababu msee umevunjia kama ndege ya magari. Msee uko na car wash, wewe ni hustler, uko na car wash, wewe ni watchman, wewe ni cleaner. Youth wote tuna job hizo za nyasa, wako na makampuni. My friend, before rushe mao, fikiria kesho utatafuta wapi kazi. Unasema hakuna kazi, na ndio hizi kazi umepiga kwa wenyewe, ungekuwa unaenda kuosha hiyo ndege. So pia inafaa tuna consider vitu zingine before
it get worse on our side. So my youth, tusitumike na politicians, tusitumike na watu wenye hata kupatia kazi. Kama kupatia kazi na nakutuma mahali, jiulize ni kwa nini. Tunaona hii mambo ya ndege, kuna mtu ataenda ndani kwa ujinga yake, ataenda ndani na ataenda na politician. Hata akisema ule politician atatoka kwa bail, anaweza lipele kiwa ndege na amalizana na hiyo story. Hasa utamalizana nje, mimi na wewe ndio tutakuwa ndani. So pia my youth, tuache kutumika, ama ni aje brother? Fiti. Now, pengine kitu vijana tujarealize ni kwamba in every election si ndo tunakuanga kusema. That's why if you listen to all those candidates, like sahi tuko na Ruto, tuko na Raila, and then you have all these others, kina Mudavadi, Wetangula, Jimmy Wanjigi, Martha Karua, Kalonzo, all these top politicians. Kila mtu akitaka kuimpress crowd, kila mtu akitaka to sell their agenda, everybody targets the youth. Vijana hivi, vijana vile, vijana mnakubali, vijana mnakataa, vijana tumewapangia hivi, vijana tumewapangia hivi. Sisi ndio kusema, lakini wanatucheza. Since elections, all those days, kila mtu amekuanga na agenda. If we talk of from 2013 for example, because that is what we relate with the most, 2013 to date, manifesto zote zenye all sides that I've been having imekuanga ina focus kwa improve life ya my youth, but nothing significant has happened since then. Nothing, because we've been choreographed to think that we are powerless and we have to trust them. We have to trust these old people that have been players before most of us that are voting today were even born. Hawa ni watu wamekuwa kiran the same issues za government, za improve lives, za provide services, to do anything development around the country. People have been running government before most of those that there are so many people that are voting for the first time before most of them were born. Yet what they've been promising all along is the same thing that they are promising to us today, and they have not done anything despite the chances that they have had before. So maybe it's time we as the youth decided to speak our voice and trust ourselves, because after all, the future that we are talking about, the future that we are discussing, the future that is going to come very soon is our own future. We are the people who are going to live in it. So why don't we trust ourselves? If we are making mistakes, it's our own mistakes, and we are going to live through those mistakes. It's time we trusted ourselves instead of giving people that do not know our pain to run our issues and to dictate how our lives are going to be. It's time we trusted ourselves. Vijana tuamke, tufunguke bana. On adding on that, youth, stay away from politicians that are negative. Wacha wasa wapigane na words huko juu kwa pulpits. Hasa huku chini watakunywa chai, mimi na wewe. Wakwambie penye ulikuwa una chant Azimio, Ruto, UDA, alafu brother, tuko hapo mimi na wewe. Mimi unasema hivyo na mimi nasema, si ndio tutapigana. Hawa saa wawili wanaongeanga hizo mawadi, wanasikizananga tu wenyewe kwa TV. Hata wenyewe hawajaiongea pamoja, amwambie hivyo. Paka wana apologizeana. Sasa hii umeona ndege ya Raila imepigwa, Ruto ndio ameapologize. You see, there is that good relationship between this politician. Hii ni kwao, ni kazi. Wewe kazi yako ni gani? Kupiga ndege za watu, magari za watu? No. We need change bana. On another issue. Na kwa nini you think kutoka hizo times za election ianze kutoka 1963 election, kwa first election ilianza the first election 1962. Hakukuwa na opposition party. Sasa why do you think bado is the same thing ambayo ina recurring? Kwa nini mnafikia ni the same thing? Because nimekuwa nikifanya research kwa hizi
like 10 years to go, 10 years ago on YouTube, zile vitu zenye au politician walikuwa nasema like 20 years ago. Ukiangalia vizuri utapata kuna pattern ya wasee wako in the same. Hakuna new thing. Msiseme mtu napatia msee kwa sababu ni newcomer. Newcomer ni MCA peke yake. Au ndio newcomers, but the truth to be told, these people have been in government since. Kama kwa minister alikuwa something in the same government. So kama tunataka change kama youth, mimi niko sure youth tuko na percentage kubwa hata kushinda wazee kwa hii country. Na sisi ndio tunaweza change, tunaweza vote kama block. 2013 kuingia kwa kina Ruto na Uhuru, that was masses of youth. As you can see, they were saying young people at that moment the same thing. So tukiamua kuna mtu atokee kama youth, the real youth, si hayuko kwa party yoyote na ni youth, patie ni kura change, tuone kama ata change government ama atacheza naye kama karata. Well, tukiongea the reason why we always have elections and nothing changes is because there is a crop of politicians alafu kuna sisi wengine. Now this crop of politicians, kwao this is a game. It's a game of who controls what, who owns what, who wins what. Hii choreography ingine yenye tunapewa after every 5 years, it's nothing that we change. The players remain the same. We only change goalposts perhaps, but it is the same people talking the same language of lies and false promises. They always have something that, you know, Kenyan politics for example, tukiangalia tumechezwa kutoka mwanzo. Like we have people that are fighting for independence. Immediately Kenya gains independence, some get into government, and the most beneficiaries of independence are traitors of Africans. The people that stand on Africans that were fighting for independence are the ones that gained the most out of the independence of our country. And then we have a crop of leaders that come up and start sharing the country among themselves. Doesn't matter whether they went into opposition or whatever. These are the same people that own the greatest wealth in this country. And all along, sometimes election results are even predetermined because you have to be at the right side of the battle for you to win something. You only need to align yourselves with the right people. And of course, you have to pay taxes, for example, in whatever way you will, perhaps by bringing in votes, mostly from your community. That's why we have kingpins. We have kingpins of tribes. We have kingpins of people that speak the same language, instead of having kingpins of, civil rights activists, people that speak for the poor, people that speak for better healthcare, people that speak for better and effective education systems that are going to change our country. The kind of education system we have, for example, is rubbish. Yeah. It's not. We are heading in the opposite direction as the world is going. The world is going tech. The world is going to fuse technology and biology in the future. Perhaps we are going to have robots that are so close to human beings as possible. But look at our education system. We are learning about parts of an insect, parts of a tree, parts of a flower. Yet nobody is talking about those real issues. Everybody wants to be the people, the kind of person that can speak on behalf of some 2 million Kambas, some 3 million Kikuyus, some 1 million Luos, I'm their voice. So if you have to get to them, you have to go through me. It is not if you have to get to delivering services to them. It's about transactions. I sell you my 1 million votes, you give me my 2 billion shillings. Man, gotta do something. Yes. Kocha niulize swali ya mwisho na itakuja in 3 pieces. Do you believe hii loophole yenye tumekuwa go through election na sima youth itakuja kuchange, na kama ita change, do you have a strategy venye inaweza changewa? Alafu last thing unaweza piana your parting shot to youth politics. Umesema kuhusu first ilikuwa question ilikuwa
kuhusu if one day it will change. Yep, it might change if we decide to change, but kama tutaendelea na the same regime yenye inaendelea in Kenya, na unajua kila mtu amekuwa kijikava ndani ya ngozi ya kondoo na ni umba mwitu, so tutamuita ni youth a change, but I think we have never learned from our history. That's why we are in the same situation every time. Tukiangalia history ya kuattack hizi nini, even 2007 election ilianza na vitu kama hizo. Iko vitu kubwa, ilikuwa tu just hiyo na ikaget bitter. So kuchange ni Wakenya waseme politics isiwaingia kwa kichwa kama my youth, kama their daily life. Hiyo ni kitu ya siku moja inaisha, kisha tunaendelea na life yetu. Ukiangalia okay, my party time kwa youth ni kuuliza tu swali. Sasa hivi venye my solution tu ni simple. For country, can Kenya survive without a president? Yeah. Yeah, because other country, yeah, if that day, because that is how it can work. One day, we just make sure our country doesn't have a president. It is run on its own, because we are the president, we are the people, we are the country, we are the one to run the country. But according to our leaders, we want to direct the wrong way. A country like US, if we look like US can stay 4 years without president, na itakuwa safe without anything happening. But Kenya, in Africa, we are still in that mediocre. Yeah, management, yes. That is management. Yeah, ni system ya management. Yeah, kuna board hivyo. Yeah, that is how it should be, because that is how a country should run. A country is not just politics to play with football every time. It should be managed. If you want this country to change, it should be managed and administrated. In this country, kama kesho tukienda kuchagua president, if you're going to choose a politician, not administrator or manager in this country, Kenya itabaki vile vile na uwizi itaendelea hivyo. Uwizi inaendelea because hakuna ya management, hakuna ya administrative. Somebody who can point fingers and say wewe unaiba. Angalia Magufuli. Magufuli was a good president. Kupatikana my friend kiti na tushu patia ule mwenye ako sawa. Hivyo such president, that is the presidency we want. Somebody who can see. Nilikuwa Tanzania, gari yetu ilikwama, mtu wa village anapigia president uko ndani, Kikuletu huko ndani anapigia president chief hajatengeneza barabara, hajaweka pesa ile umpea ya kuweka bridge hapa, haijafanya kazi kidogo. President amepiga simu kwa chief ametolewa, mwingine amewekwa. Management barabara, tulikaa huko siku 2 kurudi barabara ishaanza kutengenezwa. That is how our president should be active. Anafanya vitu accordingly to wananchi, anasikiza mwananchi, si anasikiza politician wengine. Kwa mayouth sahi, sisi ndio tunapanga laini sahi kwa mafuta. Sijaona gari ya politician kwa mafuta ama chopa. So tusijite tuko the same level, mnadanganywa. Hatuko the same level. Sisi ndio tuko na vibuyu pale tukipanga laini tukitafuta hiyo mafuta. So think, wewe utaenda kesho kununua mafuta ya kupika. Mimi nilisema when gas ilipanda ikafika 1500, vitu ilipanda, nikasema to be honest, in December if we don't play very well, gas itakuwa 25 ku refill. Ile gas yenye tulikuwa tunanunua 25, hata ku refill itakuwa 25 ya 6 kg. Ya 13 kg sasa iko 3500.
ita double, itafika hata kama ni 10,000 kujazanga hiyo gas. If you don't choose the right leaders, ita remain the same because they have been there during time election. Ndio vitu upanda bei. Strategy ni kuongelea hizo vitu venye watarudisha, lakini hawatarudisha. Tax iliongezwa, silitokanga 12, tulitoka 10 tukakuja 12, kutoka 12 tukaenda 40, sasa tuko 16 percent ya tax. So if we don't choose very well, mafuta yenye mnanunuanga, tulikuwa sasa iko 130, I think ni 136, ilikuwa 136, leo kuna msamenua na 200. Itafika 1 liter hiyo itakuwa kitu kama 500, na mshahara itaongezwa. Utaona mshahara wake inaongezwa because wataki tukue the same level. So usijidanganye mko the same level, lakini yao utaona wakivote kwa parliament, sikia, utaona wakivote kwa parliament wakiongezea mshahara yako itaiongezwa, na wataienda kwa employee wako amwambie ongeza salary. So ni nani wanaumia? Si ni sisi. So tukienda kwa Victor, nataka kumuuliza swali moja yenye huyo Carlos amesuggested. Kenya inaweza survive kweli bila preso? Well, all there is to have the right politicians in office. Juu siasa, politics ndio ina run the world, because what matters the most is policy making, legislations and stuff, and those are done by politicians. So the good thing here is to have the right crop of politicians in power. Every country, I think, around the world inakuwa run by politicians, and almost every aspect of life in the world, to have the correct medical facility, to have what we are talking about, effective education system, to have access to all of that, is only policies that are made. The part ya implementation ni kidogo, the greater part inachezwa na siasa. So we cannot avoid politics. I believe reason yenye Carlos anasema tukae hata bila president is because of the frustrations, the kind of presidents that we've had. Like since independence, we can talk of having a single president because all the others have been failures. So you can feel the kind of anguish that people have, the kind of pain that they have at the disappointment that they feel from what all the former presidents have done, or rather not done. So in my opinion, sioni kama tunaweza avoid politicians, but we need to be vigilant to have the right crop of politicians in office. And then vijana, yes, I believe kuna possibility that we are going to change this country. We are going to run our affairs kama vijana juu. Hata ukiangalia saa hii around the country, there is an increased number of young people vying for political seats. For example, in Uasin Gishu, I was looking at the candidates, senatorial candidates the other day. Kuna jamaa amegraduate last year. He is running against heavyweights wenye wanajulikana kisiasa. Mimi home kwangu, the two front runners wa MCA race ni vijana. Ukikuja MP, there is an old man that has been MP for quite some years. Lakini sahi front runners ni two newcomers that are young people. So much as atujafika that point yenye vijana tunaweza ongea in one voice, much as we cannot run everything as we wish, because obviously we'll also need a few experienced heads around, but we need to be the ones that are controlling the major parts, because ini life yetu tunaihandle. So much as atujafika that level ya kukua tuna run this country, we are headed there. There is light at the end of the tunnel, because I believe there is going to be an increase of youth representations in all our elective bodies in the country as we move forward. A challenge to the young people. Tuko na responsibility, because manze ukienda ujikalie wewe peke yako mahali fulani and you think about the situation in our country, you sure know what we deserve, what we have, and where we should go. So it is your responsibility to be honest with yourself. And then once you have that, teach the next person. Let the next person, or just debate, share ideas with somebody else. At the end of the day, tutakuwa tumesongesha hiyo debate
and kila mtu anafika a point of looking at things differently. Yeah, that's all. Thank you. Thank you. Wacha tu vote salama bana. I think this is the end of our discussion. Na dacha Carlos amalizie afunge. So guys, don't forget to subscribe to our channel. Don't forget to like this video. Don't forget to comment and also listen to our podcast on Spotify. So don't forget, on all platform of podcast, we are there and we'll be bringing more. The more you continue supporting us, the more we'll be bringing more stories. And if you want us to talk about something, tell us on the comment section. We'll be